Espíritus hermosos. Thank you all for coming. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Bueno, qué maravilla. Como ustedes ya lo saben, la mitad de la entrevista la hacemos y luego ustedes tienen preguntas. Entonces, apenas sea la sección de las preguntas para que ahí volen la mano para que podamos responderles. Okay, so first of all, we are so excited to have you here. It is amazing and it's also very scary because you know how to be a villain. Is this something that at one point in your life you said, okay, I'm gonna be a villain again, you know? I'm a villain in my life. I am a bad guy. Le digo que si en algún momento de su vida dijo, ay, o sea, soy un villano siempre. Él dice, soy un villano en la vida real, soy un mal tipo. I watched movies when I was a young boy. And one of the movies I saw was a movie called Public Enemy with James Cagney. And I realized from sitting in the theater that the audience responded to this very strong, forceful personality who controlled the chaos. And I realized I wanted to do that too. Que cuando él estaba joven, él iba a ver películas y se vio la película Enemigo Público con James Cagney, se dio cuenta que el poder, la actitud poderosa de este personaje maligno hacía que toda la atención se fuera hacia él y él quería entonces lograr lo mismo. It takes a strong personality to direct your own life. We live in a world where we're told what to do by advertising and other things, and a person who takes their own power from within sees the road for their life. Que se necesita como mucha fuerza para uno dirigirse la vida propia, porque estamos siempre recibiendo como maneras de vivir la vida a través de la publicidad y otros medios. Y realmente se necesita una fuerza interior bastante grande para uno elegir dirigir su propia vida. A strong personality in acting portrays what you call a villain, but is also someone who has the courage to stand up and meet their life head on. Que una personalidad grande, fuerte, es lo que ustedes ven como el malévolo de la serie, ¿cierto? El villano, pero también es lo que necesita una persona real para encarar su propia vida y sus decisiones. So I love playing the villain. Así que le encanta ser el villano. Okay, so I'm gonna ask you one question per each series that I love, where you participated, and then we're gonna throw it over to the fans. Perfecto. Okay, so first series I'm gonna talk about is Breaking Bad and Better Call Saul. It's so amazing to see you there. It's I feel that people loved the villain of Gus Fring because he was so put together, so calm. And even as a manager, he was like a very good manager of a restaurant. But what I thought after watching the whole series is that in the end there's like a love story really, which Gus Fring is just being vengeful, like taking his revenge, and he takes his time doing it. So there's a lot of power, like human, real emotion behind that calculating villain. Can you tell us a little bit about what you think about Gus Fring and how you played him and how all of these different layers come into play? I think for me, Gus Fring became a very complicated character because he was well thought out. And yes, he had revenge on his mind for something that was done to him, and a gift and a dream that was taken away from him. He also had a vision for how the business could run, and he knew that he could do it better. He also had a moral compass, believe it or not, within his own life. And so he was very comported, very calm, very relaxed, but very diligent about the way he led his life. So I was inspired by something that Vince Gilligan wrote in a stage direction called Hiding in Plain Sight. He was someone that appeared to be one human being, compilation beings.
Entonces, le pregunto al respecto del personaje Gus Fring que vimos en Breaking Bad y también en Better Call Saul, y le digo que en el fondo de toda esta actitud como muy contenida que tiene el personaje y como esa tan calculador que es, realmente en el fondo está como una historia de amor y de venganza de parte de este personaje. Entonces, ¿cómo él manejó como la interpretación del personaje y qué piensa de él? Dice que inicialmente este personaje es un personaje bastante complejo y logra ser así porque fue muy bien pensado desde el inicio, que sí es un personaje que tuvo pues como ese drama personal en su vida, de esa pérdida de un sueño, de un amor, de un regalo que le fue dado, pero también es un personaje que tiene una visión hacia dónde puede ir el negocio de las drogas y que piensa que él lo puede hacer de una mejor manera. En su propia vida el personaje Gus Fring tiene como una moral, así uno no lo crea, y sí es una persona que es muy diligente y piensa mucho antes de hacer las cosas en su vida personal. Excellent. Bueno. Ahora, now I'm gonna ask you a question. I'm a super big Batman fan, and I don't know if you were expecting this question, but I love the Harley Quinn animated series, and you're Lex Luthor, and I was like watching it, and your voice was there, and this guy, and he actually kind of looks like you know, and I was like, oh my god, my favorite actor is here. So I wanted to know what that was like, because obviously I know that you're a voice actor as well, and it must be a very different experience because you can't like use your face or anything. So what was that experience like? I love playing Lex Luthor because I feel like I play, I have a part of the typical Lex Luthor, but then I play him a little bit differently. And voice acting is a favorite of mine because you use something that maybe we've let go of because we have our iPhone and our computer and our television. We lose our imagination. Part of our life should be guided by our imagination. What you dream can come true if you imagine it and take steps every day to get it. Bueno, también como fanática de Batman, pues yo me veo la serie animada de Harley Quinn y él ahí interpreta a Lex Luthor, el billonario enemigo de Superman que todos conocemos. Entonces le pregunté cómo era esa experiencia, porque también sé que es actor de voz y que cómo se sentía. Entonces inicialmente me dice que le encanta interpretar a Lex Luthor porque tiene características que siempre ha tenido de este villano, pero también pues le incorpora cosas nuevas. Y además de eso dice que le gusta mucho la actuación de voz porque logra recuperar algo que se ha perdido mucho en esto de estar pegado al celular y estar siempre mirando una pantalla, y es la imaginación, porque a través de la actuación por voz tienes que imaginarte muchas cosas, y la imaginación es demasiado importante para nuestras vidas porque nos permite guiarnos hacia lo que realmente deseamos. Si somos capaces de meter esa energía en la imaginación, somos capaces de lograr lo que sea. I love Lex Luthor because he's not as smart as Gustavo Fring. He's a little awkward and he's a little bit funny. And I wouldn't love Lex Luthor as much if I didn't love Harley Quinn. Okay. Ay, my God. Ay, alguien grabó eso. Bueno. I love Harley Quinn. Right? She's badass. She's amazing. I love her so much. Entonces dice que también le encanta Lex Luthor porque no es tan inteligente como Gustavo Fring. Y entonces a veces es un poco como extraño y sí, como que es gracioso. Y además que no podría interpretar a Lex Luthor como lo hace, no le gustaría tanto si no amara tanto a Harley Quinn, que le encanta porque es una rompeculos, pues, ¿cierto? Ok, he loves you. I love you. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta, the next question I want to ask is about Stan Edgar from The Boys, right? Stan Edgar, director of International, well, now disgraced, right? My question about this series is a two-part question. First is like, this series does not back down. Like, they show all the gore. You're not in many scenes that show all the gore, but what do you think about that? How do you feel about that? Do you like it? Like the effects? Because they're amazing. Like, a guy came out of a penis. It was amazing. And second part of the question is,
In the case of Stan Edgar, do you think that's the last we will see of him? I love The Boys because it is an imaginative series. It's a series that takes a lot of chances and gets away with it. The writer of that series, Eric Kripke, I've worked with before on Revolution. So when he happened to run into me at a studio in Toronto and asked me if I would do this, I said yes. It's funny, the episode you speak of, that first episode in the third season, I was sitting and watching that, and Stan Edgar was on hiatus, and I was watching it with one of my daughters, and we took a break for a minute because she had to go to the bathroom. She came back out of the bathroom, and I was texting on my phone, and she said, "What are you doing?" I said, "I'm texting Eric Kripke, the showrunner and writer and creator of the show." She said, "What are you saying?" "I'm saying I want back in." Excellent. Ok, le pregunté al respecto de The Boys, que como saben es, miren, una serie sobre superhéroes, pero que es bastante gráfica y toma mucho riesgo. Le pregunté justamente por un lado al respecto de los efectos especiales y vainas que hacen, porque en un capítulo sale un man como del pipí, otro man, es una cosa impresionante. Y por otro lado le pregunté que que si cree que vamos a volver a ver a Stan Edgar. Y entonces dice, por un lado, que le encanta esa serie porque es muy imaginativa, porque se arriesga a hacer cosas y se sale con la suya. Él ya había trabajado con el creador de la serie, Eric Kripke, habían hecho algo llamado Revolution y se encontraron en una sala, pues en unos estudios, y él le ofreció pues un rol en The Boys y él dijo de una, inmediatamente. Y luego, cuando estaba justamente viendo la serie, sucedió esta imagen que les digo que es como el primer episodio de la tercera temporada, y él estaba viendo con su hija. Y su hija se paró a ir al baño, y cuando volvió su hija, él estaba texteando, y le dijo, ¿con quién estás hablando? Y le dijo, estoy hablando con Eric Kripke, que es el que maneja la serie, ¿cierto? En ese momento su personaje no estaba pues en la serie, y le dijo, quiero regresar a la serie cuando vio ese episodio. Entonces yo creo que Stan Edgar seguiremos viendo, vamos a ver. You are not a god, you are simply bad product. Ahí nos regala una frase que le dice al mismísimo Homelander, le dice, tú no eres un dios, simplemente eres un mal producto. Muy bien, últimas dos de parte mía. Next question is about Kaleidoscope, which is a series that you did for Netflix, and I thought that was really interesting because the story it jumps around in time. You can watch it like in one order, a different order, like people choose. Like a choose your own adventure kind of thing, right? Was it really strange to kind of like work on that script because it was just jumping, like the character development? Was it a little bit weird to do, or did you like record it like in a certain, tape it in like a certain order? It was a challenge to do, but it was a story I really loved. I feel like television audiences are much smarter than ever, and to have a story that went through 8 episodes, I spanned 27 years from young to old, which was also interesting. And yes, to be able to do it all at once, we did 2 episodes at a time of 2 different colors. All the episodes are color coordinated, not numbers. And so I laid them all out on a table to refer to them all at one time so I could bring that character to life. I am very proud of Kaleidoscope, and those of you who haven't seen it should see it more than once. Sí. Muy bien, entonces esta es una serie que está en Netflix, se llama Kaleidoscopio, y es una serie que cada episodio tiene el nombre de un color. No están numerados los episodios, entonces tú lo puedes ver en cualquier orden. Le pregunté si fue muy difícil grabar eso para el desarrollo de personaje, porque
en los 8 capítulos es como que su personaje pasa 27 años. Entonces me dice que grabaron como de a 2 episodios, ¿cierto? Los organizaron así, él fue organizando los colores para siempre tener como la historia súper clara, pero sí fue un reto grande hacerlo. Y que él está muy orgulloso de esa serie, entonces si no la han visto, la tienen que ver. Ok. Last question from me is about Moff Gideon from The Mandalorian. Basically, my question regarding Moff Gideon is, if all the prior series that I just mentioned are not like enough, like this cements you like in pop culture in a way that, and it keeps growing because you're also going to be Baxter Stockman on Teenage Mutant Ninja Turtles, so that's amazing as well. Like, has it been for you as an actor like a switch to go from an actor, which is amazing, that has done like arguably the best series ever, because Breaking Bad and Better Call Saul are both regarded like top TV, to go into the Star Wars world? Did you feel there was a difference? Yes, you have something I want. Bring me the child. That one. It was a very big difference to transform into a character that I knew was larger than life. I wanted to bring human qualities to him, but I knew he was a straight up villain. What I love about him is that he was qualified. He was qualified, he flew his own TIE fighter, he was able to use the dark saber, no one knew why. Assume I know everything. He knew everything about the timing of what was going on within his galaxy. He's very, very smart, very calculated, and very full of himself. So I love playing him because I knew he was another level of human being, villainous human being, that I could play with and really add some nuance to. Muy bien. Entonces, en esta pregunta yo le digo que si ya con las anteriores series obviamente queda súper establecido él como actor en las series que se reconocen como las mejores series que hemos tenido, encima de eso entra el mundo de la Guerra de las Galaxias para ya pues estar en la cultura pop de una manera imborrable. Y eso lo va a seguir haciendo porque en la nueva peli de las Tortugas Ninja también va a estar como actor de voz. Entonces, le pregunto si hubo un cambio como al entrar en el universo de Star Wars, y dice que sin duda sí, que él sabía que iba a ser un personaje más grande que la vida. Dijo un par de frases obviamente muy conocidas de Moff Gideon, que son como: tú tienes algo que yo deseo y entrégueme el niño, que el niño es Grogu, muy lindo. Y me dice que él sabía, él quiere siempre que sus villanos tengan algo de humano, pero en este caso, en la Guerra de las Galaxias, él sabía que este man era un villano, era un malo. Y al pensar en eso, pensó que también era un malo, pero muy cualificado. Era un malo que realmente sí sabía todo lo que estaba pasando en su sector de la galaxia, que sabía volar su propia nave, que sabía manejar el sable oscuro. Entonces, que realmente sabía y era muy calculador y muy inteligente y también muy arrogante. Entonces se divirtió mucho con este personaje también por eso. Perfect, awesome. We're gonna have questions from the audience now.